Naked, sick and starved, millions of poor, helpless children are left to the whims of the bitter fate of neglect. These children grow up acclimated to a life of misery. They are deprived of the many joys and wonders normally associated with childhood. Lacking education, their talents and potentials remain forever dormant. But it does not have to be this way. These poverty-stricken faces belong to the children of Bangladesh, one of the world's poorest and most densely populated countries. The children are not at fault for being born into their wretched environments. They deserve a chance for a better future. Falguni is the classic example of an underprivileged Bangladeshi child. She has no father. Her mother is an old woman who is unable to support her family. Her 15-year-old brother labors to sustain the family on less than $1 a day. Falguni baba, Falguni re 3 মাস 15 দিনের তো মারা গেছে। আমি এটাই চিন্তা করছি আমি লেখাপড়া কিভাবে করাই বা খানি চিন্তা করছি না লেখাপড়া কিভাবে করাই ওটাই চিন্তা করছি। Children like Falguni do not get the opportunity to lead the life of a well-adjusted, happy child. Boys and girls like her may be abused physically as well as psychologically in an unstable home environment without the care they deserve and require. Girls like her may be married off at an early age. As in the case of her brother, many are forced into labor before reaching adulthood. Like so many other unfortunate children, they may fall prey to a violent and chaotic lifestyle, foregoing a decent standard of living and, most importantly, their human dignity. Because of the Optimists child sponsorship program, Falguni has escaped the depravity that plagues the lives of children with similar backgrounds. She now attends classes regularly, equipped with the necessary school materials. She has clothes to keep her warm during winter. Her health is monitored through regular medical checkups, and she is equipped to maintain basic hygiene. Falguni পিতৃহীন এক অসহায় পরিবারের দরিদ্র মেয়ে সে আমার স্কুলে প্রথম শ্রেণী থেকে পড়তেছে আর এই অপটিমিস্টসের সৌজন্যে যে বৃত্তি সে পেয়েছে সে 2001 থেকে এই বৃত্তিটা পাচ্ছে আর এই সুবিধার্থে এই শিশুটি আজ নবম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হতে যাচ্ছে আমি অপটিমিস্টের সাহায্য নিয়ে আমি লেখাপড়া করালাম আমি খুব খুশি হয়েছি আগে দিয়ে আমি আরো লেখাপড়া করাইতাম Because of her sponsor, Falguni can securely live the way a child should. She can look forward to a better, brighter future. The Optimists যারা আমাকে অনেক বিভিন্নভাবে সাহায্য করছেন তারা আমার বাবার দায়িত্বই পালন করছেন The Optimists সাহায্য সহযোগিতা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে আমি আমার মনের ইচ্ছাটা পূর্ণ করতে পারবো এবং অনেক বড় হতে পারবো Like Falguni, the lives of 301 other children have already been impacted and transformed under the Optimist child sponsorship program. These children are now able to dream of a better future. আমার নাম মোহাম্মদ রানা আমি সাতগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতেছি সেই পড়ালেখার জন্য আমি দি অপটিমিস্ট থেকে টাকা পাচ্ছি এবং সেই টাকা আমি 7 বছর ধরে পাচ্ছি সেই টাকা না পেলে আমার মা আমাকে পড়াশোনা করাতে পারতেন না আমার বাবাও আমার দেখাশোনা করেন না আমি মৌসুমী সেন হাবিবুর রহমান উচ্চ বিদ্যালয়ে 8ম শ্রেণীতে পড়াশোনা করছি 2001 সাল থেকে এখন পর্যন্ত দ্য অপটিমিস্ট থেকে বৃত্তি সুবিধা পেয়ে যাচ্ছি বৃত্তির জন্য আমার লেখাপড়ার নিশ্চয়তা হয়েছে The future rests in the hands of our children. 30 to 49% of the Bangladeshi population is under the age of 18. The net enrollment ratio in Bangladeshi primary education is only 45 to 59%. That means that about half of these children are deprived of education. The crude reality is that more than a third of the Bangladeshi population lives on less than $1 a day.
Hardcore poverty, coupled with a lack of awareness, results in parents not sending their children to school. UNICEF's statistics on exploited children worldwide shows that 59% of them are forced into labor instead. The Optimists is now the catalyzing, pioneer organization working to alleviate the poor and distressed of their pain and suffering. With a vision to one day reach out to children in need all over the country, the Optimists is currently established in 5 districts in Bangladesh and already provides education and health support to 301 children enrolled in its child sponsorship program. প্রতি মাসে ক্লাস 1 থেকে 5 পর্যন্ত 500 টাকা দিই, ক্লাস 6 থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত 600 টাকা করে দিচ্ছি। তাদের চিকিৎসার সার্বিক ব্যয়ভার বহন করি এবং এই জন্য প্রতিটা বাচ্চা মাথাপিছু 500 টাকা আমাদের বাজেটে আছে। তার অর্থ এই নয় যে এই 500 টাকাই তাদের চিকিৎসা শেষ, তাদের সার্বিক চিকিৎসা যত টাকাই প্রয়োজন হোক অপটিমিস্ট বাংলাদেশ বহন করে থাকে। প্রতি বছরে একবার আমরা এই শিশুদের পরীক্ষা নিয়ে থাকি তাদের অগ্রগতির জন্য এবং এই শিশুরা প্রতি বছরে অন্তত 2 বার তার স্পন্সরের কাছে চিঠি লিখে থাকে। The Optimists is a charitable, non-profit, non-partisan organization. Since its inception, the Optimists has remained relentlessly committed to helping Bangladeshi children, particularly children born into poverty and broken families who would otherwise be deprived of proper education and health care. It supports children until the completion of their higher secondary education and provides aid for school tuition fees, books and supplies, regular medical checkups, toothbrushes and toothpaste to maintain oral hygiene, appropriate clothing for school and home, for winter and summer, shoes and regular psychological evaluation, mentoring, and more. আমরা মনে করি শিশুরা মানসিক এবং শারীরিকভাবে সুস্থ না থাকলে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করতে পারবে না এবং তাদের পরিপূর্ণ বিকাশও ঘটবে না। প্রথমে যখন তাদেরকে আমরা এই কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসি তখন এই দরিদ্র শিশুরা স্বাস্থ্য সম্পর্কে ওদের কোনো ধারণাই ছিল না, কিন্তু এই কার্যক্রমের আওতায় আসার পরে তারা ধীরে ধীরে স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে উঠেছে। The Optimist was established as a conduit to channel the goodwill of the socially and morally conscientious to the needy children of Bangladesh. The Optimist seeks out and prioritizes children based on the severity of their condition. Orphan children or children from broken families, children with disabled or infirm guardians, and children suffering extreme poverty top the list. আমি পারবাসের মা, আপনারা যে টাকাটা দেন আমার ছেলেকে আমি পড়াইয়া মানুষ করতে পারি, মানুষের মতন যাতে মানুষ করতে পারি। আপনাকেও ধন্যবাদ। আমার পড়ানোর কোনো সাধ্য নেই, বাবা চালায় রিক্সা, বাবার টাকা দিয়ে আমি কিছু করতে পারি না। আপনারা যে বৃত্তিটা দেন ওই টাকা দিয়ে আমি ছেলেকে মানুষ করতে চাই, আমি ছেলেরে আরও উন্নতভাবে করতে চাই। 1.5 বছর বুঝেনি তো কত কষ্ট করে পাচ্ছি, এরপরে এই 4 বছর ধরে দিতেছে, বৃত্তি দিতেছে, দেওয়ার পরে মনে করেন আমার একটু সাহায্য হয়েছে আর কি, অনেক খুশি হয়েছি। আমি সারা নামাজ পড়ে দোয়া করি হ্যাঁ গোজন আরও দেয়ার লাই ওর জন্য একটু সাহায্য করতে পারে। আমি দি অপটিমিস্ট থেকে 4 বছর ধরে উপবৃত্তি পাচ্ছি। এই উপবৃত্তি পেয়ে আমি ভালোভাবে লেখাপড়া করতে পাচ্ছি। এই উপবৃত্তি না পেলে হয়তো আমার লেখাপড়া করা হতো না। এই উপবৃত্তি পেয়ে আমি বড় হয়ে ডাক্তার হয়ে মানুষের কল্যাণ করতে চাই। The Optimist believes that each and every one of these children's lives can be saved and enriched. The Optimists envisions expanding its child sponsorship program to all 64 districts of Bangladesh. Continued volunteer dedication and sponsor support will go a long way in facilitating this goal. Can you believe that the very course of a child's life and future can be reshaped and rebuilt with just a little pocket change per day? For mere cents a day, you can ensure that these children are not robbed of their potentials and pushed into a hopeless life with a bleak and uncertain future. You can save these children. By donating just 49 cents a day, you can become a proud sponsor. By becoming a sponsor, you are instantly providing a brighter future to a child who would possibly be roaming the streets aimlessly or forced into labor, abused and neglected. Whether you're an expatriate Bangladeshi seeking a way to give back and stay connected to your home country, or a world citizen who feels for these aggrieved young ones who live in one of the poorest parts of the world,
The Optimists is the perfect vehicle for you to use to express your love and generosity. Furthermore, because of its hard-working volunteers, the Optimist is able to closely monitor and evaluate the sponsored children. Through periodic progress reports and letters written by the children, sponsors are able to stay informed and in direct contact. Sponsors can feel free to contact their children anytime they want. আমি অপটিমিস্ট থাকি আমারও বাচ্চারে স্কুলে স্যারের গেছে পড়াইবার সুবিধা পাইছিলাম না, তারপর অষ্টমী শুরু হইলো, আমার মেয়েরে সাহায্য দিল। এখন আমার প্রথম থাকিতে শুরু আমার মেয়ের যতক্ষণ লাগতো না তারা এর চাইতে দ্বিগুণ দিছিলা। এখন আমার দুইটা মেয়ে পড়ার স্যাররে আমি বেতনটা দিতে পারি। Through its offices in the United States, the United Kingdom, and Canada, the Optimists draws in sponsor support, raises awareness, and continues to provide hope where needed. And it shows no signs of slowing down. The Optimist'ের বৃত্তি সুবিধা পেয়ে আমার লেখাপড়া করতে পারছি। আমি বড় ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই। The Optimist'ের আমাকে খাতা কলম প্রয়োজনীয় চিকিৎসা আদি শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদি আমাকে দিয়ে যাচ্ছে। The Optimist Child Sponsorship Program is ushering in a new era aiming to change the face of the world, beginning with Bangladesh, one child at a time. The Optimists envisions reaching all of the 64 districts in Bangladesh, after which it can one day set its sights on expanding and bringing hope to underprivileged children in other parts of the world. As a proud sponsor of the Optimists, you can help change the world one child at a time.